there, it's me and today I'm going to teach you something interesting. Okay? Come closer. نزدیکتر بیاین. میخوام امروز بهتون یک چیز جالب توی آشپزخونه یاد بدم. What is it? It's a sink. A sink is a round or a square bowl. پس سینک یک تقریبا میتونیم بگیم معمولا یک کاسه مربع شکل یا دایره شکله. Where the water goes into. جایی که آب میره داخلش. Okay? It has sink. Okay? It has a hole at the bottom. پس سینک یک سوراخ داره در پایینش. Okay? We call the hole the drain. ما به این سوراخ میگیم چی؟ Drain. Okay? The drain is where the water goes down into the pipe. پس drain چی هسته؟ سوراخی هست که آب میره داخل لوله. میره پایین در داخل لوله. Okay? If you want to fill the sink with the water, you can stop the drain. اگه شما میخواین سینک رو با آب پر کنید، شما میتونید چیکار کنید؟ میتونید drain رو استاپ کنید. Okay? What does it mean to stop the drain? چه معنایی میده که بگیم استاپ کنیم drain رو؟ It means that you cover the drain with something. یعنی شما بپوشونید اون drain رو با یک چیزی. Okay? خب بریم سراغ قسمت‌های بعدیمون. What is this? It's a faucet. خب faucet چی هستش؟ Faucet it's a things that you can turn on or off the water. Okay? شما میتونید آب رو باز یا بسته کنید. So you can control the flow of water by faucet. پس شما میتونید کنترل کنید جریان آب رو به وسیله faucet. به وسیله باز کردن یا بستن faucet. So this is faucet spout. Okay? This is faucet spout. Faucet spout is a small pipe. پس spout faucet چی هستش؟ یک لوله کوچیک هستش. Where the water really comes out of it. قسمتی که در واقع آب از اون خارج میشه. از اون بیرون میاد. پس قسمتی که آب از فاست خارج میشه چی هستش؟ spout. اوکی؟ این هم از این قسمتش. حالا میریم سراغ cleaning up. تمیز کردن. So I want to take some soap. I put it on my hand. یک مقداری از صابون رو که حالا لیکوید مایع هست برمیدارم روی دستم قرار میدم. Then I put some water on it. سپس یکم آب میذارم روش. Okay? Then I rub the soap and water together. Okay? To make little bubbles. پس میام مالش میدم صابون و آب رو تا بتونم چیکار کنم؟ تا بتونم حباب‌های کوچکی رو ایجاد کنم. Okay? So it covers all the skin. این تمام پوست دست من رو الان کاور کرده. So we call it lather up. پس بهش چی میگیم؟ ما میگیم کفمالی کردن. کفمالی کردن چی میشه؟ lather up. Okay? Now I want to get rid of this soap. الان میخوام از دست این صابونا راحت بشم. What can I do? چیکار میتونم بکنم؟ I can rinse my hands off. میتونم دستم رو آب کشی کنم. So rinsing off means آب کشی کردن. Now it's time to dry my hands off. الان وقت چیه؟ که بیام دستامو خشک کنم. So I dry my hands off. دستامم خشک کردم. خب امیدوارم تمام نکات لازم در مورد این قسمت آشپزخونه که سینک بود و تمیز کردن کلینینگ آب یاد گرفته باشید. تا درس بعدی خدا نگهدارتون. حتما ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید و اگه سوالی دارید ازم بپرسید. خدا نگهدار.